कारोबार संबंधी इश्तिहार लगवाउण लई संपर्क करो साडे नंबर 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸੋ ਕਾਊਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। APS ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸਾਓ ਕਾਊਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਰੂਸ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। Citizenship to all children born on the US soil, regardless of the citizenship status and their parents. The government has been petitioned to end birthright citizenship, claiming that this change will apply to future cases. However, the legal briefs are used by Joyce's work. This country, but we pay 6% of the national taxes. We are paying about $300 billion of national taxes. We are not only the richest community in terms of the financial status, but we are probably the most impactful community in terms of giving back, in terms of nation building, in terms of making impact in all different streams here. And I'll just count few sub areas. We today in the hotel and hospitality sector, we probably control 70% of the hotels and motels. Prestigious facility, I must say. This is the second time I'm here. First time I was here was with Ms. Ragini Srivastav to meet the county executive. That was about 2 years back. And we came here to discuss about Prime Minister's visit and the cricket tournament that was happening here. But it's a real pleasure to be back here to celebrate Vaisakhi. In fact, on the day of our Republic Day dinner in Manhattan, I requested Mr. Harry Singh Bola and Mr. Gary Sikka that why don't we celebrate Vaisakhi together in the community rather than doing in a small scale in the consulate. And I'm so thankful that Mr. Sikka took it forward, organized it in such a grand way. 7 years back, on this day, Guru Gobind Singh founded Khalsa. So it's a very special day, not only celebrated by the Sikh community, it's celebrated by everybody back home. It's impactful community in terms of giving back, in terms of nation building, in terms of making impact in all different streams here. And I'll just count few sub areas. We today in the hotel and hospitality sector, we probably control 70% of the hotels and motels. We serve the American people. When it comes to medical sector, we have few doctors here. We are only 10% doctors, but serving 30% American patients. When it comes to IT sector, we practically serve 100% American corporate America, or whether it is the people of America. So, and you add. Okay, thank you. I had an amazing conversation with Mr. Vinay Pradhan, who invited me, him and his wife. I had a great moments to learning from him as he also served as a general counselor to Pakistan. He happened to know some of the background places Maharaj and Ranjit Singh ruled and lived. The talent that he carries is just amazing, because the connecting people today, especially people of different faiths, different religions, everybody speaks for themselves individually, but it's hard to find good leaders in government, especially that unite people, not divide people. And Mr. Vinay Pradhan happened to be a great leader. I seen him gathering people from all faiths, all religion, rich poor, medical, pharmaceuticals. I've been invited by him to be doing large charitable events in New Delhi that we have over some of our famous doctors that are willing to go out and help out build this beautiful prostate cancer hospital. Even leading, he invited me into the dinners, and we had a great time to talk to each one of them. Sometimes you don't realize, because you're not reading everything, you're not in front of the news all the time. The jobs like those that they represent our country
as the greatest country of India, and we know Mr. Bruce, he truly is very close friend, like a brother to me for the last 20 years. He was the no one when I know him. And I betted on him every dollar that I could have put it on his name. He never failed. I can stand here, the people probably wouldn't believe me what I'm telling you today. I can tell you 99% he will be the governor of New York State. And that's just inside of the information I happen to have, some polling information we happen to have. We have a very good track to reach there. I would love to see our community play a good role. I know there's some Democrats here, some Republicans here, but as an Indian, as in our community we represent, we need to make sure that we have covered when our community comes and dealing with political, dealing with discrimination, dealing with the issue our community faces every day. The only way we can handle this and we come forward, besides being a great Indians, we also need to be a great American also as well. And a lot of our young children today, they're leading us, the next generation, being the doctors and engineers and entrepreneurs, IT guys. But as in the first generation guys like myself, we also have the duty to make sure that we speak one voice. And be thankful for our blessings and to continue serving others with humility and compassion. I would like to take this opportunity to sincerely thank all of our distinguished public officials who have joined us today. Your presence means a lot of our community and shown your continued support for diversity and unity. We are deeply grateful to our community leaders, valuable sponsors and members who work tireless to make events like this possible. Without your dedications and commitment, this celebration would not be possible. To our performers who will participate in few minutes, I'm thankful to them also. Friends, our community is strong because we stand together. Events like this bring us closer, strengthen and bonds and remind us who we are. Let us continue to work together for the betterment of our society, promoting humility, respect and service to all. Once again, I am thankful to each and every person here who came here today and celebrating the Vaisakhi with us. Thank you to the all gathering here today. Now I will invite our Consul General of India, Ambassador Vinay Pradhan ji, to please have some few words. Sat Shri Akal everybody, good evening, and Vaisakhi diyan lakh lakh badaiyan. that's coming from Kerala. I know, I love this much. Thanks to my friends who are from the Sikh community. Very, very fond of them and very, very appreciative of the efforts that the Sikh community, especially doing in their gurdwaras, the community trying to bring everybody together. And first of all, I want to say thanks to Dr. Vinay Pradhan ji. Thank you, Hari Bola ji, you're such a role model. We all know you don't need to do what you're doing, but your effort in bringing the community together, you know, like trying to work like a glue, so you all can stay together and work together, because that is the power, and we have to understand. And we have a sizable, thriving Indian community in the United States, and for that, I must say that we are very grateful to our great nation, United States of America, for all the respect and opportunities that we all receive. At the same time, I believe we are the keepers of the legacy. So many generations came before us. They contributed immensely building our communities, and it is our responsibility to build on it. So, Professor ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ।
ਸੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Janice Sondi, half of a school student. She will speak some words about the Vaisakhi. Good evening, everyone. My name is Janessa Sondi, an 11th grade student in Half Hills High School East. Today, I wanted to share a few words about Vaisakhi, a celebration deeply rooted in the spirit and history of Punjab. While it's widely known as a joyous harvest festival, especially in northern India, Vaisakhi carries a much deeper meaning, especially for the Sikh community. If we go back to April 13, 1699, in the town of Anandpur Sahib, where thousands had gathered to hear Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru, speak. In a time of repression and uncertainty, Guruji called upon his people with a bold challenge: who is willing to give their head for the Sikh faith? Vaisakhi is very much alive today. Around the world, Sikh communities mark Vaisakhis with vibrant Nagar Kirtans, street processions, Kirtans, spiritual music, and langar community meals served to all, no matter the background or social status. What happened if we follow thin, after which 50 US citizens of Indian origin lost their citizenship? Justice Sotomayor read the legal briefs and found Joyce Point, a point that should resonate with Americans everywhere. The Supreme Court of 2026 asked what the Supreme Court of 1923 did not. What happens to those who have built their lives here and every assurance given by the government and take away the citizenship? Because say that this felt like a full circle movement does not do justice issue. As for Thin himself, his story has a happy ending. Although the Supreme Court states, and as a result, many of us are here today. Many of us are here today in this room. I am proud of Joy for raising this problem, this important story from our here. Thank you so much, everyone. I know that most of you know me as a medical doctor for over 50 years. So you may be surprised that I would like to share a few remarks today about another immigrant to this country, a Punjabi man who came to the US from Amritsar over a century ago. Today, I want to talk about the story of that man involved in a Supreme Court case that is more than 100 years old. United States versus Bhagat Singh Thin. In 1923, the Supreme Court's decision. Thank you. So good evening, everybody, once again, and welcome to the APS annual Vaisakhi celebrations. You all probably saw I was running late, and the reason is, today at Citigroup, where I work, for the first time ever, Vaisakhi was celebrated at the headquarters. So I, of course, couldn't miss that, and I had to be there. So it's definitely a proud moment to see that around the world, around the globe, how Vaisakhi is being recognized. And questions like, why do we wear the crown jewel? What is the history about Panch Pyare was asked by everybody. Managers were there, everybody was there trying to understand the true meaning of turban,
the punch things that we have in Sikhi. So it's definitely a proud moment that we, even at city headquarters, we've started celebrating Vaisakhi. So as we go, as today we celebrate Vaisakhi, which is all about giving selflessly without any expectations. So today I will be announcing the names of the people, some of them have already received the citations, who have received these citations because of the different leaderships, different fields that they have been dedicating the services for. And we cannot, from APS, we cannot thank you guys enough for giving back to the community. Thank you very much, Vaisakhi ji and Hari Bola. Hari Bola just said something about Vaisakhi, that Vaisakhi is something special. So we have been training all the young people for the last more than 30 years for them to come into the field for running and sports. So that's why we organized one race called Vaisakhi 5K run. Like 5K, like we know what 5K means for the Sikhism. So 5K for us is 5 kilometers. So this Sunday we are doing this race, organizing this race. Everybody is welcome. At least if you can't run, you can walk and you can appreciate the other runners. Thank you very much. So please, I invite personally to join us. Thank you very much. Raghubir Singh Ji Suhanpur, who is the trustee Gurdwara Baba Makhan Shah Labna Committee. And we also have the citation. Next, we would like to invite Vora, Chairman Gurdwara Guru Nanak Darbar. To invite Gurvinder Singh from NYPD. He's a president NYPD from Sikh Officers Association. Thank you for he's making all of us proud, ensuring that we have a turban in the police department. Is Inderpal Singh Dhal, President Gurdwara Guru Gobind Singh, Sikh Center, Plainview. Vice President, Long Island Ladies Circle. To invite Pinky Jaggi, founder of Long Island Ladies Circle. Oh, she left? Okay. President Associations in America, New York. Next, I would like to invite Ravinder Singh Narang, President APS. Have started giving back to the community. So as I call your names, please rise, come to the stage, and please get your citations and plaque if you did not receive the citations before. The first person I would like to call the awardee for tonight is Dr. Avtar Singh Tina. And I would request CG Vinay Pradhan ji to please take the honors and present this award.
race, which is about to happen this Sunday. So if you're around, please make sure you join. It's this Sunday, right? Yes. Yeah. Executive member of American Punjabi Society. Executive member, American Punjabi Society. Gupta, founder, Divine Meditation Spiritual Group. Jyoti Bhatia Gupta. APS Vice President Mr. Paul Bindra to have a thanks note. ਖਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ opportunities don't happen, you have to create them. ਇਹੀ opportunity ਇੱਕ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਓ ਸਟੂਡੀਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਬੋਲਾ ਜੀ, thank you very much for making a something which was supposed to overdue for a long time. You created them. Thank you very much. ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਰਕੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੇਵੀਰ ਜੀ, ਲਵਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲਵਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ IDP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਠਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਟਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। Thank you very much for coming to this occasion. God bless you. God bless you, Bola ji. God bless you, everybody here. God bless everybody. Vaisakhi Khalsa. Now we are having legislator Nassau County. Vivian Russell is with us. We are having a session with her from long time when we opened our Mint restaurant in Long Island. Almost 15 years. She's doing so much. So I invite Vivian Russell, legislator. Good afternoon. Greetings. My name is Viviana Russell. I'm legislator for the 2nd District of Nassau County, which encompasses honorees
Thank you for all that you do for continuing to make Nassau County the great county that it is. Thank you again. So thankful to Azhar Adar, Human Rights Commissioner. Thank you very much for your time here. Really appreciate it. And she's the one behind it, doing all the setup and everything. And really thankful to you from APS team. Thank you. Now I will invite our Bhangra team. That is the last performance today. After that, dinner will be open. Thank you once again to each and every person who participated here today with their valuable time. Thank you, and thank you very much. जी थैंक यू वेरी मच। और मैं जिथे हैरी साहब बैठे उन्होंने बहुत घट बोलना तो उन्होंने को इजाजत भी ले लेता मैं। ही इज़ आवर ग्रेट कम्यूनिटी लीडर, आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो इन्हों की जी कोशिश नासर काउंटी के जो कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम कम्यूनिटी है या सिख कम्यूनिटी है या हिंदू कम्यूनिटी है, सब कम्यूनिटी नाल लैके चल रहे हैं। हैरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया और थोड़ी जिन्नी भी सपोर्ट है। और मैं सब का शुक्रिया अदा करना जेडे अज अपना कीमती टाइम कट के आए ने। और मेरी रिक्वेस्ट है काउंटी एग्जीक्यूटिव, he is a great county executive, he make a safest county in Nassau County. Please, election आ रहे ने, गवर्नर इलेक्शन रन कर रहे ने, सपोर्ट करो। और तो हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे इकट्ठे काउंटी एग्जैक्टिव हैडकुआटर ते होए हैं विसाखी मनाउण दे लई। असी इस वेले उन्हां कम्यूनिटी लीडर्स नूं अज अवार्ड दे रहे हैं जिन्हां ने बहुत सेवा की है, कम्यूनिटी की बहुत सेवा की है। अपने हरविंदर भाटिया जी, she has my name's also Harvinder. She done such a great jobs in representing Glencove Gurdwara, which most of us goes in largest Gurdwara in Nassau County. And we want to congratulate the hard work and the seva they have done in representing all of us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। के लिए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। I got to speak to mics, okay. We basically pay a lot of contributions. We deal with 300 retail sites, amount of crimes we deal with every day. When the police officer shows in our stores, they are like a guest to us. I personally invested more than $1 million in a police training academy for Nassau County. If anyone from New York City want to move to Nassau County, make sure you take my number and we'll make sure that we have you in Nassau County Police Department. We are very proud of you. I always speak myself. I'm a second trained as a second lieutenant to Indian Army, and I'm come from the police workforce from back home from Punjab. I know what it takes to be a police officer in New York City. I know the crime that you're dealing with, the cashless bail we're dealing with it, the people are walking free, the criminals are walking free. There's more investigations on police officers than the criminals today. Behind the scene, I'm working with AG Sharita. They're running for the governors. You guys are on top of my targets. We got to find you the right to arrest people, to commit those people that commit a crime you can't really prosecute. Today, we know what your hands are tied. There's so much only you can do. We now have to protect our own store of ourselves. It's so sad to say, when the police do come in places, they can't do enough. And seeing you with the turbans, representing us in the Sikh community, then Indians, we're so proud of you. We know so much you're dealing with it. As in a political career I have with the governor of Kathy Hochul's, who I have complained all the time on the cashless bail. 43 years I've been dealing in the street in Brooklyn. I know what it takes to be a New York City police officer. I employed a retired police officer in my company. As a matter of respect, we continued
everything to all the police PVAs. Any place we can stand by you. Please do take my personal number, you call me. We're building in a police academy training center in West Hamptons in Suffolk County, which will also be named after my name and my foundation. We are looking to show that we care for our law enforcement. New York State needs safety first, criminals are second. More investigation of criminals and no investigation on police officers. We stand by you and we are so proud of you. Thank you so much. ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ APS ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਤੇ ਤਨੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ APS ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ APS ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੈਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ APS ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। It's a great honor that we are celebrating Vaisakhi with the American Punjabi Society, and I'm so happy that we have members of the NYPD, and so happy to see that the Sikh community in NYPD being represented here. Let me express my sincere thanks to APS under the leadership of Mr. Hari Singh Bola, Mr. Gary Sikka, and the whole community has come together to celebrate. And let me also express my sincere thanks. I live in New York City. We feel safe thanks to you, thanks to what you do there. Thank you so much. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ NYPD ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਰੁਬਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਟਰਸਟੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ APS ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੂਸ ਬਲੈਕਮੈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਬੋਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਚੰਦ ਬਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਚੰਦ ਬਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਲਵਾਣਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल एवरीबॉडी। वैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने सबको बधाई दी है अभी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम सब इकट्ठे होकर यहाँ बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। It's one of the speakers said that if we don't come forward and we don't put our effort in preserving a culture, the culture will go away. So ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब हमारी सेफ्टी और हमें बचाने के लिए humanity was in crisis, and all over the world, when you say anywhere the humanity is in crisis, you will find a Sikh Gurdwara people, the Sikh community people to be in the forefront. वो सबसे पहले आगे आते हैं, सेवा करते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, पर अगर सेवा सीखनी है तो हमारी सिख कम्युनिटी से सीखो। और जब हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आगे आ गया? हमारे गुरुओं ने, जो गुरु नानक जी ने हमारे जैसे ये सिख कम्युनिटी को बनाया हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एवर द सिख कम्युनिटी, सिख पीपल आर, दे आर स्टिल मेकिंग श्योर दैट दे सर्व, दे कंट्रीब्यूट, दे प्रोटेक्ट, दे आर ऑलवेज देयर। हमारी जो सिख रेजिमेंट हमारी इंडिया में भी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, सबसे ज़्यादा टैलेंट उनके यस, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वो हमारा बटालियन। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये तो टाइम है हमारे जो गुरुओं की सीख है हमारे, उनको फॉलो करने का, और हम सबको साथ में खड़े होके कहने का कि हम सब एक हैं। थैंक यू। और हमारे गुरु ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।